loves, welcome back to my YouTube channel. Niba utarakora subscribe, what are you waiting for? It's all good vibes here, so please make sure you subscribe. And niba utarareba part 1 y'ukuntu twagiye mu Uganda and everything, please watch that first, then uze kureba iyi ngiyi nyuma. Mbere yuko tujya muri Uganda nanakoze liste y'ahantu henshi nshaka gusura, nshaka kujya kureba, and one of the places yari Queen Elizabeth National Park, something like that, niba nabivuze nabi cyangwa nabyibagiwe. And iyo video nanayibonye kuri TikTok ni yatumye mvuga ngo ndashaka kuzajya kuhareba, and umva mfite byinshi byo kubabwira. Niba nzakora video ku ruhande nkabasobanurira ibiciro, buri kintu cyose, process and everything, simbizi. Gusa ahantu iyo Queen National Park iri ni urumva ufashe nka bisi uvuye mu Rwanda yabari amasaha 3 cyangwa 4 kuko ni hafi y'u Rwanda. So tujya ahantu twakoresheje iminsi 2. hari umunsi wa mbere ari wo kugenda twahageze nijoro, hari umunsi wa kabiri ari wo ku exploringa, then uwa gatatu tuhita dutaha. No, the people just a big time. Yo, niyo jeko vloginga. Waniki wetu sasika yesu rumba barambishira kuri kutwanura. Udukwe hana dufasha naije kutwerekana. This place is so nice, but it's far. Naije kwerekana ibyakubayeho hejuru nande wadukuyeho. Ese kino modoka isa nabi. Abantu bashaka kujya muri Uganda, bashaka ibintu byo gukampinga no ku exploringa no kujya mu national park, ndaza gushyiraho travel agency yadufashije gusaba no kuri Instagram nanayitaginze babayibonye. Inama ya mbere nakugira, especially n'umunyarwanda ushaka ku exploringa, ushaka kujya mu national park, no kuvugisha agency, then ugahitamo itariki, then bakareba niba hari abandi bantu bazagendera uwo munsi bakabahuza kugira ngo ibintu murakora byose umunsi wose bitaraza kuba biri too expensive. Twe nibyo twakoze kuko turi batatu kandi ibintu byose byabiri too expensive, so twifatanyije n'abandi bantu bagombaga kugenda umunsi twagiriyeho. Uri kubijya ariko bari kuvuga biru down there is the valley Yamavan forest Bina Changaji. Elizabeth National Park got its name from the Queen of England when he visited here in 1954 when he visited. On the left we have Lake Edward. So this is the channel. These are two different lakes, and this is the channel, the famous Scenic channel. Turi bambaye uniform zo muri aseje n'abarepereke. So ngira ngo bari abana saba muri aseje. Dore nuko twambaraga ijipo z'umutuku, amashati y'umweru na. But I have a question. A lot of crocodiles, elephants. Your country is so nice. Do you all speak one language? No. Oh. We have 53 different languages. Yeah, it's quite ijipo. Ni panaro. Ngiyango tuje mbona wajya ngo na madira. Nubundi nawe nabonaga na madira. Nebu yungu yunize. Ayikubwira. Called me like him. I'm your guide today, and Mr. Felix is our captain. Who's the captain? Okay. So welcome. Birds. These are very, very special birds. You have to keep an eye for the birds because this place is known for birds. It's just this mass of water you are seeing that connects the two lakes. From the eastern part where you find Lake George, which is 16 kilometers. To Lake Edward. And from the bridge to Lake Edward is 24 kilometers. And the whole channel is 40 kilometers. So, and the deepest part of the channel is under the bridge. It takes Skull. Skull? No, like the one that you really trust. I want to try the beer here. Like them. But we are big, so this is our twin. Hey, baby girl. Then our best friend, how are you? You are lying. Nyine nakurebera ahubwo ikibazo ntago ndi mu kazi. Uyu ari mu kuvuga mu kazi. We know enjoying hano. Izi mpambirwa zisura nabi none ushaka. Oya, kwa mbere nakurebera no musi ni kwa kane nzasura.
bumvise by'u Rwanda ntazano babikuye. I know, right? Ndashaka gufata video. I want to take the video first. When I'm You are picking the the one rice. When I'm picking the rice. When No. I'm eating. So when I'm vlogging, I should say that I'm going where? Going to the center of the earth. Center of the earth. Yes. It sounds like a lie. Until you know it's not. Heading to the equator. The equator is the imaginary line that divides the Imaginary? world. Yeah, it's an imaginary line. And then this imaginary line, of course, has been already drawn, and there are stamps, real stamps in the world that have been created to mark where it would pass. So right now we are in the southern hemisphere of the world, and in a few kilometers we are going to be heading to the northern hemisphere once we cross the line of the equator. It's going to be nice. It's a beauty. They just redid it. Trust me, you're going to love it. Meg. Yeah, I do. Hi, baby girl. Yeah, I do. Yes, Meg. But that's where she stood. That's where we are heading. Oh wow. The eastern part of Uganda, that's Pianupe and Kidaipo. The eland cannot be differentiated but from the family, the pig family. They belong to the pig family. They are also one of the most stupidest animals. Oh, wow. Whenever they get scared, they never look back on the sides what's just scared. What they do, they just start off running. And you know how stupid they become? Is that when they reach very far and they run really very fast, and when they reach very far, they stop and they turn back to come and look for what's scared them. That's when they remember. They do it like so. What the lions do is that they scare it, and you see, they put their things up and start running. And because they have a little bit of wider mouth. Life is soft when someone has money for it. I should work hard. Anyways, now I'm going to explain and turimo turaryama do. Telefone twakantenze nje kuri bandi. Oh yeah, that's it. This looks so nice. What's canoes? Those are the wooden pots. Oh, They come okay. Since nabuze amerewe hariya ahantu ndi bwirebere tuje hano nta nubwo nzi ngo hitwa ngo iki but tuje gucayinga ibiryo and ndashaka gucayinga ibintu bibiriho ko so we see how it goes. Anyways, this is the place. Hari humuriye mama. Narushye kumva ngiye Naruharutse. That's nice. Yeah, this place is nice. Super duper cyane. And impamvu nari gushyiramo isura yanjye nukuri ariko tutambaye nuza dufitemo ibituta none reba ukuntu nabaye. Anyways, tuje kurya nduje kuyeswe. Usko ndi gufata vlog yanjye. Mana we. Yeko yuko bashobora kubona niba bakeneye nko kurambura amaguru. Kabijya ubwongera kuko. Urashaka kugira iki saho? Utu dukora iki? N'imitako natwo? And we are back! Muragarutse nyuma yo kujya ku exploringa ngo murashaka gukampinga n'ibiti byose. Seswe, mbega umutwe. Oni, uzi inyuma ibisuko byawe ukuntu bimeze bino bibiri by'inyuma. Wagira ngo byahambutse. Sha monche mubwira nasoza gusasa ariko ajya kuduka. Aduhe isabune yo kugira. Yo koga.
byose amafaranga nca nuza pe bazonyene fata 2,000 kube n'icumi fata 2,000 kube n'icumi uko zazikora uko kana karashya neza ariko urazishyiramo turazikora itandukanye ibi itegure tujye out usko nsoje makeup nyoko nitaye kurushya si saa 3 se twagomba kugenda usko tugeze saa 5 umva ejo tugomba kujya turi day kangahe ya vlogera anyways umuntu uje kudutora yaje anyways abantu bazaza muri Kampala bakeneye umuntu usajya uba drivinga the guy nzashyiraho nimero yiwe ni umunyarwanda and he's a good person ahantu ari hose twashatse kujya niwe waturangiye like anyways ibyo tubireke ejo nibwo tuzataha nuko imyenda imeze reba inkweto reba mana we unpacking noneho hano reba ibintu byose birajagaraye so even though tugiye out we have to make sure yuko turagaruka kare ibi bintu byose tukabishyira ku murongo ejo twarafuze ariko reba ukuntu byahise byongera bikamera mana we ikindi kintu nazanye imiguru 4 5 hafi 6 y'inkweto guess what utundi two nyine nambaye kuko turi comfortable anyways uno munsi tugiye kujya vault ejo flight yacu iri nimugoroba and I wanna go anyways hano ngomba kwishyiraho oil I wanna go ndashaka kuzajya guhaha ibintu nyine bisanzwe wenda nkinuza umva ntabwo mbizi anyways let's go last day in Uganda baby supermarket ese ubundi nce tujyemo zirihe manje none se kuba ahantu ari murya bivuze ko nagomba kubashyira muri vlog yanjye ko hose ari igihugu kandi mwaje muje kureba igihugu ko kimwe mushaka kwerekana icyiza gusa izi mujya murya cyangwa ahantu bagira gaceceka kuko ari ibimega byinshi musa ushaka tutatubizi Rwanda Brothers ntabwo se snacks washakaga amasambusa hari ebyiri zonyine uzi sara tugiye se turi burye aba ari zo dufata tugenda mbona ese ko ari snacks turi kureba ahubwo ibaze zibaye zitaryoshye wazicayinga tundi Everybody say so. ngufashe dufunge iki se simbona wasoje anyway so guys we are going back to Kigali and the person harya wadutwaye present umva
fata andi mazi kuko inyota umva ufate KFC ziri spice Mas ngira mfite ibintu spice. nuko ibiryo byo kuri airport bihari kumva kuza kwashaka ikintu kirimo agatobe. Anyways you guys, agenda yanjye yarapfuye, but let's go. Going back home to Kigali, zana ngo twazi ikintu kimwe, zana ngo twazi urufunguzo. Yavuze ngo turusige hepfo. Nabiri 20 nabiri 10 birimo. Urukumva uredi yuko twahaha ibindi. None twasenge twavanze kuri Airbnb gusahara kuharanga but let's go. Kuri pahiwas Kigali uri ari kwetetana n'amavarizi namubwira. Nakubwira ko twaze uri Uganda. Ajya gushyiramo niki mobi kimwe Azifite nyinshi. Ebyiri niba zitwara bazireka nashyire ebyiri muri aka ubu batekereza ko tujya kuzigurisha muri Iyo nicyo kintu bari butekereze. ntabwo bakibikanira cyane. ice cream. How was ya vanilla? Put it outside your headphone. We can see it. Azifa ari jeje nyine azivuye muri uno mujyi. Fata kahe. Ndabona ngiye guhindurikira nkajya gukoresha Nivea. Cumi na bitandatu, 19 by'amagana angahe? 19 ni nka 6 gutyo bibaye ni make. Niba uyakeneye cyane se wajyanye nk'ebyiri. Urayafungura. Ese ni siba amavuta, asikara amavuta yamaranye amezi 6. Iyo mbona M&M's zo nishakiraga. Gerga nkunda ubundi isukari yanje tugende. Ntabwo nkunda isukari wakeneye. Pay first. Yeah, pay first. I should pay. Twaguze ice cream. Tubagirwa kugura bambe gushaka hano n'uduki twiko. Kasha kufungura. Abantu baho ahubwo bakunda Oya ku cyumweru bawuhariya Family day. barayubaha uwo munsi n'abanyamakuru Ariko kucyo ntibiba baguze spice. okay. Mugo ni spice na gato. Ndabyenda. Ikira byose. Ibi. Yagira cyose. Kuba yanze gufungura ikintu iri nayo. Harimo duto. Kibuke kujyana n'amazi. Nzana abiri mano yagiye. Nzana abiri magufi, abiri maremare. Kureba ko bafite za nudozi ziba ziri mu kanuza gashyiramo mu gikombe kubera yuko hari izo nabonye hano zino zitwa nara nzazigerageza iyaguye nzazigerageza kuri TikTok
naziguze ahubwo ndigushaka zimwe zo mu gikombe. It's okay. Gusa ntabwo ndi kubona nazibuze. Umuntu bari gutambuka bagahita baparika. Ese yose isohotse umuntu atajya mu kuko umuntu ahora atuka. ese bundi nta byapa wamukanye bagiye bya bisi Hano birahaba bareka aho aho gushaka. turabifata tugiye gukora iki ko turongera gufungura amavarisi tugeze i Kigali. zizamubwira izo ngizo ntabwo byaba birimo tureba ari bingahe 12 iyi ngiyi niyo mfite ubwoba kubera harimo ibigezweho twitava hasi mu ntero gushyiraho neza ese wenda kumva nanjye bashaka akayashyiramo n'abantu mwe ndarushye ndananiwe sinzi rero tugeze i Kigali. Anyways, we are still at the airport. Mba ndananiwe ndimo ndasinzira. nta kintu kistresa n'aya mazi Kuyafungura. So you guys are going by road. ibintu bya Kenya ntabwo rwose And we are back home. Bari urugendo nkeneye kuryama nk'iminsi byibura 100. You guys, that's it for the vlog. See you in the next one. Bye.